Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier am d.a.i. Tübingen zu unserem Vortrag und Gespräch heute Abend mit Zachary Gallant zum Thema Brauner Boden, ein jüdischer Blick auf die deutsche Aufarbeitung der NS-Zeit. Mein Name ist Daniel Messmer, ich bin Kulturreferent hier am d.a.i. und freue mich sehr, Sie hier nach so langer Dürre mit Präsenzpublikum vor Ort begrüßen zu dürfen. Ich freue mich natürlich aber auch über alle, die uns von zu Hause zuschauen. Herzlich willkommen an Sie alle. Bevor wir jetzt gleich ins Thema einsteigen, und es ist ein sehr spannendes Thema, möchte ich mich noch kurz bedanken. Zum einen beim Weltethos-Institut, heute Abend vertreten von Dr. Bernd Villhauer, der auch gleich die Moderation übernehmen wird beim Gesprächsteil des Abends, und der Stiftung Weltethos, vertreten von Dr. Stefan Schlensog, der auch gleich noch ein paar Worte an Sie richten wird. Das Thema heute Abend ist ein sehr spannendes. Es passt sehr gut in die Zeit gerade, weil aktuell ist Jewish American History Month. Und es soll heute Abend darum gehen, was sind eigentlich die Konsequenzen, die in der Aufarbeitung der NS-Zeit gezogen wurden. Es gibt viel Kapital, was noch unterwegs ist, was unrechtmäßig erworben wurde und was heute dazu verwendet wird, gegebenenfalls sogar Imageschäden abzuwehren, indem man sich philanthropisch betätigt. Vielleicht haben Sie es mitbekommen, jetzt gerade erst gab es wieder eine Entscheidung mit den Hohenzollern, wo der Versuch eines Vergleichs beigelegt wurde. Das heißt, also das ist ein sehr aktuelles Thema und ich freue mich wirklich, dass wir dieses Event heute Abend auf die Beine stellen konnten. Falls Sie das Thema noch weiter interessiert, möchte ich Sie herzlich einladen. Jetzt am kommenden Sonntag, am 15. Mai, findet eine englischsprachige Stadtführung hier in Tübingen statt, wo es auch um das Tübinger Leben jüdischer Menschen zur NS-Zeit geht, mit Benedikt von Bremen von der Geschichtswerkstatt Tübingen in Kooperation mit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Um 15 Uhr hier am d.a.i. Können Sie einfach gerne dazukommen. Das wird, glaube ich, auch ein sehr spannendes Thema. Abgesehen davon möchte ich nur ganz kurz darauf hinweisen, wir feiern dieses Jahr unser 70. Jubiläum. Das d.a.i. hat 1952 seine Türen geöffnet. Da freuen wir uns sehr drüber und das möchten wir auch mit Ihnen feiern. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, finden Sie überall in Tübingen und auch hier im Haus ausgelegt unsere schönen blauen Broschüren. Da steht auch alles nochmal zu unserem Jubiläumsprogramm drin. Kleine Vorschau da, im Juli werden wir Susan Neiman zu Gast haben, die ein ähnliches Thema behandelt, allerdings mit einer etwas anderen Perspektive, wie uns Zachary vielleicht nachher auch nochmal kurz anreißen wird. Aber da geht es eben auch um die Aufarbeitung der NS-Zeit in Deutschland, da allerdings ein bisschen provokanter mit dem Titel „Von den Deutschen lernen", wo es darum geht, was vielleicht die anderen Länder, insbesondere auch die USA, von uns lernen können. Und am 15. Juni haben wir Clint Smith bei uns zu Gast. Der beschäftigt sich mit der Aufarbeitung der Sklaverei in den USA. Also auch ein ähnliches Thema, was auch sehr, sehr spannend wird. Das findet online statt und da möchte ich Sie herzlich dazu einladen. Genau, bevor wir jetzt aber gleich ins Thema einsteigen und uns den kurzen Vortrag von Zachary Gallant und das anschließende Gespräch mit Bernd Villhauer anhören, möchte ich noch kurz an Herrn Schlensog von der Stiftung Weltethos übergeben und sage schon mal viel Spaß und vielen Dank. Ja, guten Abend, liebe Gäste. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich heute Abend hier erschienen sind. Guten Abend, liebe Teilnehmende aus dem Internet, lieber Herr Messmer, liebe Freunde. Der Begriff Entnazifizierung ist ein gleichermaßen zentraler wie umstrittener Schlüsselbegriff der deutschen Nachkriegsgeschichte. Er bezeichnet, vereinfacht gesagt, eine ab Juli 1945 umgesetzte Politik der 4 Siegermächte, die darauf abzielte, die nationalsozialistische Ideologie im Nachkriegsdeutschland auszurotten. Das heißt, die deutsche, wie übrigens auch die österreichische, Gesellschaft zu demokratisieren, zu entmilitarisieren und deren Kultur, Presse, Ökonomie, Justiz und Politik von allen Einflüssen des Nationalsozialismus zu befreien. Dazu gehörte auch, zumindest in gewissem Umfang, die Rückgabe von Vermögen, die von den Nazis enteignet wurden, sei es an die ursprünglichen, zuallermeist jüdischen EigentümerInnen, so sie denn den Holocaust überlebt hatten,
oder sei es an deren meist ins Exil vertriebene Erben, so es denen überhaupt gelang, ihre rechtmäßigen Ansprüche im Nachkriegsdeutschland geltend zu machen und durchzusetzen. Ob und inwieweit diese Entnazifizierungspolitik erfolgreich war, wird nicht nur unter Historikern diskutiert. Tatsache ist, dass schon ab 1948 tausende Beamte im Bereich von Staat, Kommunen, Justiz und Wissenschaft, die man zunächst wegen NS-Parteimitgliedschaft entlassen hatte, wieder eingestellt wurden. Allein in Bayern knapp 15.000 Personen. Unter Fachleuten ist umstritten, ob dies vor allem aus fachlich-sachlicher Notwendigkeit erfolgte oder wegen der im jungen Nachkriegsdeutschland zunehmenden Tendenz, endlich wieder nach vorne zu blicken und die dunkle NS-Vergangenheit hinter sich zu lassen. Ein Großteil der einstigen Parteigenossen schien sich jedenfalls keiner Schuld bewusst. Im Gegenteil, man fühlte sich trotz aller öffentlicher Appelle an sein Gewissen zu Unrecht bedrängt. Und man gefiel sich nach anfänglichem Berufsverbot in seiner Opferrolle. In der Wirtschaft sah es nicht viel anders aus. Viele Unternehmen, die während des Krieges mit Unterstützung der Nazis munter Profite machten, heute würde man sie wohl als systemrelevante Schlüsselindustrien bezeichnen, machten nach dem Krieg ebenso erfolgreich weiter. Ob und inwieweit sich solche Firmen dabei an Vermögen von Holocaust-Opfern bereichert haben oder gar ihre Existenz enteignetem jüdischen Vermögen verdanken, wurde bisher nur in wenigen Fällen erschöpfend recherchiert und öffentlich diskutiert. Ebenso die Frage, wie zu bewerten und wie damit umzugehen ist, wenn solche Unternehmen oder deren heutige EigentümerInnen mit den Erträgen ihrer Firmen und ihres Vermögens vielfach vermeintlich Gutes tun und sich als Förderer von öffentlichem Leben, Wissenschaft, Sozialem und Kultur engagieren und profilieren. Einer, der sich seit Jahren publizistisch und wissenschaftlich mit dieser Frage beschäftigt, ist der US-Amerikaner Zachary Gallant. Seit März letzten Jahres ist er Mitarbeiter der Stiftung Weltethos an einem Projekt zur Gewinnung und Qualifizierung von Multiplikatoren in der interreligiösen Bildungsarbeit. Nach Studium und politischem Engagement in den USA hat Zachary Gallant vor allem umfassende, auch internationale Erfahrung in der interreligiösen Arbeit sowie im Bereich der Betreuung und Integration von Migranten gesammelt. Einer seiner Forschungsschwerpunkte gilt der Aufarbeitung der NS-Vergangenheit. Auf das einschlägige Buch, das er mit seiner Frau verfasst hat, wurde eben hingewiesen. Es heißt Brauner Boden, ein jüdischer Blick auf die deutsche Aufarbeitung der NS-Zeit, erschienen im Westend Verlag. Zachary wird seinen Vortrag auf Englisch halten. Im Anschluss daran wird er mit Dr. Bernd Vielhauer von unserem Weltethos-Institut ein Gespräch führen. Ihnen, lieber Herr Messmer, danke ich für die freundliche Begrüßung. Dem d.a.i. danke ich für die wunderbare Gastfreundschaft. Ihnen danke ich, dass Sie hier sind. Und dir, lieber Bernd Vielhauer, danke ich, dass du das Gespräch nachher führen willst. Lieber Zachary, the floor is yours. So, thank you, Stefan. Thank you, Daniel. I will do my best to speak as slowly as possible. And this is my first live Vortrag since before Corona. So if I do go too fast as a native speaker, please remind me to slow down a little bit. Thank you all for being here. I took Nazi money. My name is Zachary Gallant. I'm a Jew from the United States, and since 2015, I've been in a founding or leadership position in numerous successful refugee and integration projects across Europe. And I took Nazi money to do it. I grew up thinking of the Germans as the world's great evil, cold-blooded Jew haters and Jew murderers.
Never buy a Mercedes or a BMW or an Audi. Their seats are stuffed with the hair from concentration camp victims. Never buy clothes, and especially not shoes, from Adidas or Puma. Our people were marched to death testing their shoes. And let's not forget that Hugo Boss designed the uniforms. Germany equals Nazis. They murdered us, and they made money doing it. That's not something you come back from. And these are some ideas that are hard to overcome when you learned them at 8 years old and heard them repeated throughout your childhood. In 2012, I moved to Germany. 10 years ago, however, I got here a long, strange path researching war crimes and organized crime and post-conflict redevelopment through the Balkans and Poland and Ukraine and the United Kingdom, and should have ended up in Libya or Syria, and I ended up in Berlin. In my second week living in Berlin, there was a neo-Nazi rally at the Brandenburg Gate. I went to see it out of a morbid curiosity. When I got there, what I saw amazed me. Some 20 neo-Nazis were there chanting horrible things and waving signs, and some 200 anti-fascists showed up and shouted them down and sometimes beat them up. It was amazing. German Nazis were a caricature, animals in a zoo, emasculated, powerless. I know much has changed in the last 10 years, but at the time, it allowed me to feel safe in Germany. That same week, I went to Berlin's Museum to the Murdered Jews of Europe, where the history of the Holocaust is graphically laid out, and Germany takes the blame. At the center of the museum, I saw a picture of a man who looked exactly like my great-grandfather. It turned out it was his cousin, and it was an exhibit about the Grossman family in Lodz, Poland, my family, and their stories from arriving in Lodz a generation earlier until their murders by starvation in the ghetto or on Nazi death marches. And here, Germany accepted the guilt for these murders and the entirety of the Holocaust, going so far as to build that guilt into their national identity and replacing the cult of German superiority with the cult of never again. Over the following years, as I became fluent in German, I became involved with numerous organizations and initiatives building Germany's culture of memory for the Holocaust, and found that unlike in Croatia or Serbia or Ukraine or Poland or France or even the UK, I didn't worry about being outed about being Jewish. I could be openly Jewish without fear of Holocaust jokes, conspiracy theories, or overt threats to my safety. Over time, I would come to recommend Germany's working through the past as a model for other countries who refuse to own up to their own national crimes. The unreflected protection of everything Jewish, the regular events organized by local German communities, reminding Germany of their guilt in the Holocaust. I viewed this process as a success. And I was trained to be receptive to this view. The successful denazification of Germany after World War II was presented as a model for de-Baathification, the political cleansing of Iraq after the overthrow of Saddam Hussein. The US military and the White House both loudly proclaimed these parallels, from scientific journals to CNN to Fox News to National Public Radio. In fact, it's not just the US. Tony Blair declared in 2010 that, quote, de-Baathification was a far less drastic program than, say, the denazification after the Second World War, end quote. Germany is at least as invested in pushing this narrative of successful, drastic denazification as the US and the UK are. In the work I've done in Germany over the last 7 years, my identity as a Jew has had enormous meaning to my German colleagues and neighbors. It borders, I recognize now, on a fetishism, but a Jew working with refugees in Germany was hugely significant, a sign of healing, and brought in some Germans to the good work who otherwise might not have been as engaged. This, too, seemed to me a sign of the success of the German process of working through their past. And as I make my next points, I want to make absolutely clear this part of Germany's working through the past is really a success. Germany has considered, debated, and reflected upon their role in some of history's worst crimes in a way I've never seen in any other country. I do not seek to discredit this while critiquing certain major problems within it. When I began running refugee integration projects in Germany, and these projects received money from German sources, I was convinced by my experiences that denazification and the working through of the past had been successful, and I didn't think to investigate any problematic history to the money.
In fact, I worked hard to acquire these funds specifically from major German donors because I believed this was the safest, cleanest source of fundraising. If denazification had taken place, then all of those people and companies I'd read about in William Shirer's Rise and Fall of the Third Reich when I was 16 years old must have been removed from their positions of power in both government and in industry, and all of those deeply Nazified families must have had their assets, the assets they'd stolen or earned through the Holocaust, removed from them. That's what denazification means. Because I believed that denazification had taken place, because I believed the stories I'd been told, I did not investigate further. One of my jobs in organizing a program to help young refugees enter the German labor force was fully funded by the philanthropic organization of BMW heiress Susanne Klatten, whose billions are deeply rooted in Aryanization and the forced labor of Jewish concentration camp victims in the process of extermination through labor. The evidence against the company is damning, and it has been since 1945. Yet the first public apology issued by the company came in 2016, and the family has certainly never been stripped of their ill-gotten billions. Another project I co-founded and led with enormous passion for 3 years was funded simultaneously by two deeply contradictory sources. The first and most generous of these was the American Jewish Joint Distribution Committee, who had been instrumental in organizing the funds to keep Jews in Nazi Germany alive after the Nuremberg laws and the process of Aryanization had stripped them of their rights and their assets. The other source, over which much more publicity was done, was members of the Henkel family, whose wealth today still has its roots in the theft of Jewish assets and companies under Aryanization, as well as links to the production and sale of the chemical Zyklon B. The fact is, the Henkel company was 100% family-owned and family-run in the Nazi years, and the company was considered a model company by the Nazi regime. It is important to remember that Henkel's most important product is the washing detergent Persil, and that the certificates of denazification after the war were themselves known as Persilscheine, Persil certificates. The appropriateness that these Persilscheine would be a vital tool in the whitewashing of former Nazis will shortly become apparent. The fact is, the Henkel company and family actively took part and profited from the theft of Jewish assets, especially the ownership of shares of major companies, due to a close relationship with the Nazi regime. For example, the Henkel company had nearly a 50% ownership share in the company Degussa, parent company of Degesh. It attained this level of ownership through the process of Aryanization, at the expense of those shares' former owners. Degesh was, in turn, during a period of rising Henkel ownership, the creator and distributor of Zyklon B, the chemical used to gas 1 million Jews in Auschwitz. And evidence shows that Henkel was Degesh's connection to the Nazi regime. As it has been summed up by one German newspaper, you have to think of Persil and Zyklon B together if you want to understand Degussa's history in the Third Reich. The fact is, after the war, British occupation forces wanted to dismantle the Henkel company and remove the family's assets. But the Henkel family used international connections to avoid this fate, and in the end, kept the bulk of their assets and the entirety of the ownership of the company. Moreover, the Henkel family member who led the company after denazification had worked closely during the 1930s and 40s with leaders of the Nazi euthanasia and chemical weapons program. Yet when the rest of Germany in the 1960s and 70s was actively moving towards a more honest dealing with their past, the Henkel company was actively stopping any such exploration of their own crimes. The fact of the matter is, Henkel has been issued a Persilschein, but is irrevocably tainted. I only accidentally learned this information in September 2020, when a local politician who gave fiery speeches about German responsibility and owning up to the past and never again introduced a motion to take a very large donation to rename a public park after an influential member of the Henkel family, who had very generously given major donations of land and money to the local community since the 1950s. Upon digging into the horrible history of the Henkel family member for whom the park would be named, and the company as a whole, we learned that denazification was nowhere near the imposing, invasive, and all-encompassing process that we are taught to believe, and that a truly shocking amount of modern German philanthropy
is built upon the profits of the Holocaust, and that I had made myself complicit in a system that removes accountability from the beneficiaries of the Nazis. I was involved in creating a theater of memory, as Professor Y. Michael Bodemann described it, which provided a smokescreen for the systemic continuation of historic crimes. The book Brauner Boden, published in February by Westend Verlag, thank you, in Frankfurt, from which I'm drawing my claims, uncovers not just the crimes and cover-ups of the Henkel family, but also those of a dozen other multi-billion euro family-owned companies who make up Germany's wealthiest class, and who also engage in self-aggrandizing philanthropy with that ill-gotten wealth. I have many family members who believe that these companies and individuals and families will try to have me killed for this work, and perhaps I'm just naive, but I don't see the danger the same way. The fact is, they didn't murder Professor Peter Hayes, academic director of the U.S. Holocaust Memorial Museum, when he published his masterpiece on Deguss's, and thereby in many ways Henkel's, Nazi legacy. Sure, attacks on the author's character seem normal in this field. Indeed, many of those I quote have been victim of character assassination campaigns after criticizing these companies. But much of the information has been there for years, if anyone in the German press or the German government had been interested. Nonetheless, in the interest of not getting sued or otherwise putting myself in danger, I will stick to my written script in case you're wondering why I keep looking down. We based our initial research on the assumption that denazification had been a success, that all the money in German companies today had been rinsed clean of the Nazi taint, that the basis of modern German wealth was in all likelihood the result of the Marshall Plan and the associated German economic miracle. We thought that in the case of Henkel, we were dealing with one single family company that denazification had accidentally missed. As we dug deeper, we learned how incredibly systemic this problem is, and how the truth contrasts so significantly with the national narrative. The fact is, Henkel was not the exception. Henkel was the rule. Our research shows the same patterns of behavior for dozens of similar companies and families, from Adidas to Melitta coffee filters, to Balzen brand Leibniz cookies, to Thermomix creator Vorwerk, to Dr. Oetker, to BMW. All these cases and more can be read about in our book. I'm just going to give one other special example here, though. The German patent for disposable paper tissues goes back to the Jewish entrepreneur Oskar Rosenfelder in 1929. Immediately after the Nazis took power, they began to threaten Rosenfelder and his brother. The brothers fled abroad. Their company, Die Vereinigte Papierwerke, fell victim to Aryanization and, quote, went for a fraction of its actual value to one of the greatest opportunists among German entrepreneurs in the Nazi era, Gustav Schickedanz, end quote. Schickedanz had already joined the Nazi Party in 1932, and by the end profited from at least 10 Aryanized companies and properties. When it became clear that Germany would lose the war, however, he signed his property over to his wife and daughter, so that after the end of the war, his private property was only indirectly connected with the Aryanizations of the 1930s. It's clever. Though initially forbidden to continue practicing his profession at the end of the war, in 1949, Schickedanz was classified in his denazification trial as merely a fellow traveler, and was soon able to resume his management position in the Quelle company. Among others, Schickedanz was exonerated by the economic politician and later German Chancellor Ludwig Erhard. Historians who have explored the trial describe this exoneration as, quote, absurd upon the evaluation of the files. The evidence shows that over the course of 5 years of Aryanizations, Schickedanz used his excellent relations with the Nazi Party to put pressure on Jewish owners of lucrative real estate, this pressure including imprisonment or threats of being sent to a concentration camp, thereby coercing the house or factory owner into selling their assets for a fraction of its price. Schickedanz and his company Quelle ended up paying the former Jewish owners or their descendants a settlement of just 1.6 million marks, a travesty given the economic value or success the company would see. Tempo tissues themselves were so successful that the brand name has long since become synonymous with the product idea in the German-speaking world. And in 1949, the same year in which Schickedanz was granted his Persilschein, the advertising slogan for Tempo tissues also referred to the special importance of purity in post-war Germany. The hygiene of a people, a measure of its culture.
There was no place for any brown spots in the economic miracle, the Wirtschaftswunder. Persilscheiner were supposed to bleach them so that the founding myth of modern Germany could shine in brilliant white. The Schickedanz family made a name for themselves until quite recently as some of Germany's most generous philanthropists, with children's oncology hospitals and schools and universities and scholarships, all bearing their names due to the generosity with which they handed out the profits of the crimes of Gustav Schickedanz. Many historians see Schickedanz's classification in the denazification proceedings as a symptom of a systemic insufficiency in the post-war era. Denazification proceedings, such as the one before which Schickedanz had to answer, were more or less Persilschein factories with, quote, the function of whitewashing Schickedanz as well as many others in his position, since he was considered an indispensable factor at the beginning of the Wirtschaftswunder, end quote. I can only agree and add that this pattern fits into the broader German post-war pattern. Now, our book has been read and in many cases reacted to by politicians and historians as well as laypersons. The most interesting repeated reaction, in my view, is reference to Israel's right to exist and how strongly the person writing to me or their party or institution has supported that. Often this is tied to Wiedergutmachung, the German word for the reparations paid by Germany to the State of Israel, but just as often simply because, as we discuss in our book, in Germany, Jews are inevitably reduced to three essential elements: anti-Semitism, the Holocaust, and Israel. I want to make this absolutely clear here. I am not criticizing any individual for doing this. I really don't believe that it's happening on a conscious level. Studies have shown it to simply be the case that in German media and society, Jews are rarely ever given a space in German discourse outside of these subjects. I mention this not to call anyone out, but because it segues beautifully to one of the most creatively vicious facets of the German myth of working through the past. In addition to the fallacy of equating, quote, the Jews and the State of Israel, these reactions seem a way of distancing oneself from the systemic nature of the crimes. Yes, it seems to say, we may have profited from philanthropy whose sources are based on the profits of the Holocaust, but I support Israel when we paid reparations. Now, I'll come back later to the point that if you live in Germany, you cannot separate yourself from the profits of the Holocaust, and I include myself in this as well. First, though, I want to talk about reparations. In 1950, when billions of German marks were being worth of restitution to the Jews was being discussed by the German government, Werner Hilpert, then finance minister of Hesse, reacted with a seemingly anti-Semitic statement: if we had to come up with this sum, we would all have to turn on the gas valve. Now, I need to defend Hilpert here as an ardent anti-Nazi and an advocate for the Jews during the early Nazi period, whose own offices were burned in Kristallnacht and who spent over 5 years as a prisoner in Buchenwald. But because Hilpert wanted justice for the Jews, the sum he was citing was 37 billion marks, what in today's money would be over 100 billion euros. Justice simply wasn't affordable, certainly not without dispossessing powerful people like Schickedanz, Quandt, or Henkel of their stolen billions in assets. Others, I love this one, others argued against restitution by claiming it could increase anti-Semitism if people and companies had to pay back what was stolen. I love that excuse. It's just beautiful. In the end, 3.5 billion marks, or less than 10 billion euros by today's counting, were paid to the State of Israel by the German state, while smaller settlements were paid by the individuals, like the pittance paid by Schickedanz to the families of his victims. In a 2007 article in Jewish Political Studies Review, Sidney Zabludov, economist for the US Treasury and CIA, stated that, quote, less than 20% of the value of Jewish assets stolen by the Nazis and their collaborators has been restored. At least $115 to $175 billion, and this is 2005 prices, remains unreturned, end quote. This is a Europe-wide calculation, but Zabludov's study showed that Germany, which is to say the state, its citizens, and its corporations, had paid little more than 10% of what was stolen. Zabludov's estimate fits remarkably well to Hilpert's initial proposal. Whatever small reparations may have been squeezed out of the German state and certain corporations in the intervening 15 years, this stolen wealth has remained in the German economy since 1945,
playing a vital role in making Germany the economic powerhouse it has been the past several decades, and thereby playing a crucial role in German philanthropy across the board. But here's my favorite bit. Those reparations that were paid to the State of Israel, research by my colleague Markus Weingart at the Stiftung Weltethos, hi Markus, shows that nearly all of what was paid in the form of goods and services, was paid in the form of goods and services from German companies. The German companies who were in a position to provide goods and services on a mass scale in the 1950s, they were the Henkels, the Quants, the Schickedanzes, all those who had profited from the theft and dispossession of Jewish assets through the Aryanizations leading towards the Holocaust, and indeed had profited from the genocidal infrastructure of the Holocaust itself. They were paid that reparation money by the German state to supply goods to Israel. Profits from the crimes and profits from the restitution, they got it coming and going. When we talk about the German economic miracle, in my eyes, the miracle for the Germans is that they were permitted to keep these stolen assets whose value is equivalent to the value of the entire Marshall Plan. Marshall Plan was $114 billion of today's dollars, only 10% of which went to Germany. And companies and families like Schickedanz, Henkel, Balzen, and the Quants through BMW were the main beneficiaries of this miracle. It's not about the money. As anti-Semitism expert and activist Max Cholek notes, quote, "The Jewish side knows that all will never be well again. Those who could reconcile are dead. The expropriation, persecution, destruction, and exploitation of Jewish property and Jewish bodies continue to be effective in the present. On the Jewish side, because the dead relatives do not come back. And on the side of the perpetrators and their descendants, because material advantages stemming from the Nazi period mean advantages for companies, families, and individuals to this day." End quote. It's not about the money. It's about the lies, the hypocrisy, and the systemic continuation of historic injustice. And it's everywhere. Not just family companies, but the Deutsche Bahn train system, Deutsche Bank and countless other German banks like Commerzbank, national chain grocery stores like Edeka, logistics from Kuehne und Nagel. It's everywhere. Indeed, the other major funder of my own past work, the Hertie Foundation, which awarded my project tens of thousands of euros through the German Integration Prize, has a notorious Aryanization at its core. All of these German companies, families and foundations, from Henkel to BMW to Adidas to Balzen Cookies and a dozen more of the wealthiest families and companies in Germany, had pushed the narrative of successful, shaming, economically debilitating denazification and forcefully hushed up their familial and corporate participation in the Holocaust. And when, in fact, these histories were researched and made public, often under the control of the guilty family or corporation itself, it was followed by a press bonanza. Look how progressive we are for hiring this historian to write about our history. Aren't we great for admitting the evils in our past? And zero systemic change on the part of the profiteers. I ended up taking money from the same families and companies who had profited from the murder of my own family. And I ended up unwittingly delivering glowing press releases and other propaganda extolling the virtues of people whose fortune today is based on the dispossession and murder of my people. The blame for both the incomplete denazification and the hypocrisy of the narrative lies not just with Germany, but also with US and UK military and economic interests, which are also covered in our research. But regardless of who was responsible for the mishandling at the time that allowed these criminals to keep their stolen wealth and the profits of some of the worst crimes against humanity the world has ever seen, the fact is that this wealth makes up the basis of the wealth of Germany's richest people and companies today. And the same politicians who loudly cry never again at public events about Holocaust remembrance also take this Nazi money and willingly aid in the rehabilitation of the reputations of these criminals. This is not just rehashing the past. This belief that Germany denazified and dealt with their history is impacting global politics today. Jewish-American moral philosopher Susan Neiman, who will be here next month, recommends that the USA take Germany as an example and face up to its past of slavery. And numerous rabbis of my acquaintance made the same recommendation before reading our work. Historian and political scientists Ton Neuhaus
I hope I got that name right, but I'm sure I butchered it, sees Germany's attitude towards its own history as, quote, a source of inspiration for other European member states, and wonders whether Germany could also have this function for Korea and Southeast Asia, and refers to Germany as the world champion of coming to terms with the past. Indeed, other countries have also turned to Germany in connection with working through the past, such as Cambodia in connection with the crimes of the Khmer Rouge, or Rwanda and the genocide against the Tutsis. German lawyers in particular have been gladly consulted in the context of UN special tribunals because of their national experience in dealing with the past. Allowing the lie of German denazification and working through the past to flourish means running the risk of implementing the same horrible hypocrisy worldwide. But it's also important in Germany, where this self-assessment of mission accomplished with denazification and working through the past is being called upon by more progressive groups as a model for dealing with Germany's colonial history in Africa. This push for a reckoning with German colonialism is good. I do not call that into question. But the way it's being pushed for right now is a legitimation of the way Germany has dealt with the Holocaust, a further coat of whitewash for these criminal families and enterprises. Instead of viewing Germany as a success story and a model for the United States, I would argue that the English-speaking world is miles ahead in terms of the role the voices of the oppressed group are permitted to have in the debate on overcoming their oppression. The prevalence of black voices, not just in social media, but in the making of actual policy, the emergence of black empowerment literature in academia, as well as in children's programming and children's literature. Much later to the party is the granting of space for indigenous voices, but this too is growing across the spectrum and in really meaningful ways. In Germany, the structures of memory and remembrance are brittle and controlled by the dominant society, by the profiteers of the crimes we're supposed to be uncovering and remembering. And the voices of the oppressed are only given amplification as ghost echoes, not as living agents. Lauding Germany for their progressive approach to working through the past as a model for the United States risks erasing the enormously meaningful role of the voices of the oppressed in any fully grown-up progressive discourse on dealing with the crimes of history. Indeed, here Germany has much to learn from the United States. I am not saying everything is peachy in America. I met with non-white colleagues and friends in Chicago and Las Vegas over the past couple of weeks and heard the situation in America referred to as a dumpster fire and worse. I've received numerous death threats from white supremacists in the US, inevitably with openly Jew-hating rhetoric, but also with a very clear, "we know where you live" message. I've never had that in Germany, and for that I want to reiterate, I am happy living in the safety of modern Germany. What I'm saying is that it's complex. To paint a rosy picture of Germany and an apocalyptic picture of the US is to erase the amazing progress of oppressed communities in the United States in making their voices heard, not just in media, but in policy. Back to Germany. What's most important today is not the facts of the crimes themselves, but how we deal with them. Because academic researchers have been exposing these facts for decades with zero net change. Because remembrance culture events yield a sense of depressed detachment, not passion. What needs to change is how Germany as a society and the world in general deals with this information. We need to be outraged, and we need to force action. So here comes the difficult part. Quandt, Klatten, Henkel, Hertie, BMW, Melitta, Balzin, Adidas, Deutsche Bahn, Deutsche Bank, Commerzbank, the Sparkassen, Edeka, Volkswagen, Allianz. All of the corporations and families I've listed within this speech, or will list, are responsible for billions of euros of philanthropy in Germany, and they are all rooted in the crimes of the Holocaust. That doesn't make them exceptional. They are the rule. There seems little funding available that isn't so tainted. If we want to help in the system as it stands, we seem to have little choice but to take such funds. The truth of the matter is that we took Nazi money, but we did good work with it. This money is being used to help those most in need. Is that not the best use of ill-gotten gains? And the answer is a resounding yes, but. Isn't it a good use of this dirty money to help the most vulnerable? Yes, but
this philanthropy is the tiniest fraction of the actual profits that these families and corporations continue to yield on the basis of wealth that should have been removed from them through denazification. In putting their names and logos on our humanitarian or social projects, are we allowing these people to utilize this pittance, this marketing slush fund that they're giving us, and talk about what good people they are, and thereby whitewash their crimes? This question becomes far more critical when we think of the foundation structure, where these funds are made through organizations bearing the names of the war criminals and profiteers and their descendants. And taking this money requires putting their names on these projects, which is a way of erasing not their crimes, but the memory of their crimes. It would be a whole different ethical kettle of fish if the foundations were named after the victims. If instead of naming it after herself, Susanna Klatten had named her initiative after the Jewish families that her father, Herbert Quandt, had plundered through Aryanization, or if instead of calling it the Herbert Quandt Foundation, BMW had named their foundation after those slave laborers murdered in the execution areas of the factories that Herbert had overseen in the Nazi time. This might have been a step in the direction of dealing critically with the past. If on the books about fighting anti-Semitism published under the logo of the Herbert Quandt Stiftung, it said right on the cover, Herbert Quandt was a giant Nazi and we're trying to make things right, this would be at least a nod in the direction of an appropriate remembrance culture. As it is, the name of arch-Nazi and profiteer of the Holocaust, Herbert Quandt, is on numerous publications and events dedicated to fighting anti-Semitism and improving democracy and tolerance in Germany, effectively whitewashing his horrendous history. This same ethical dilemma continues to be of enormous importance outside of Germany, with the example of Allianz Insurance Company, who is currently funding a festival of Jewish life and memory in Krakow, Poland, with a special focus on commemorating the site of the former concentration camp in Pleszow, Krakow. In addition to enormous gains made through takeovers of insurance companies throughout occupied Europe, Allianz had in fact insured Pleszow concentration camp and made a very sizable profit insuring numerous Nazi facilities due to being quite cozy with Hitler himself. Isn't it good to finally use these ill-gotten profits to promote Jewish life and the memory of Jewish history in Poland? Perhaps. But if denazification had in fact happened, a corporation like Allianz could simply not have been permitted to continue existing after 1945, and now they get to use philanthropy like this to wash away their sins. As we thoroughly explore in our research, these families and companies aren't simply funding good works. These people and their money are the most significant funders of nearly all of Germany's largest political parties, which additionally begs the question of how tainted are the numerous party-based university scholarships received by thousands of promising young German students every year. That's philanthropy too. At least as problematically, these families sit on the oversight boards of some of the country's largest press outlets, a seeming conflict of interest in my eyes. And even more worrisome in some ways is how these people and their money are also primary funders of the new German nationalism through sport, with many researchers describing sport-based German nationalism as a rebellion against Holocaust identity, which fits to what I've witnessed living in Germany during the 2014 World Cup and watching the shift in how Germany dealt with nationalism leading up to and after that win. If Henkel, Commerzbank, Volkswagen, Adidas, and numerous other well-known economic players with similar Nazi histories are the major supporters of the German Football Association, and thereby indirectly support a new German national pride, this cannot be seen as a clean philanthropic measure. In describing the phenomenon, and also in calling for outrage at the situation, I want to make clear this is not a call to cancel culture. When we wrote this book, we left out the names of the politicians who cried never again and then took Nazi money and whitewashed these criminals and profiteers. We don't want to end the careers of the people trying to do their best for their communities with the funds available, the people who simply didn't ask questions, the people who, like me, may have believed that denazification had actually happened. The point is to make people aware of the situation and to make sure that we are collectively outraged that we have been hoodwinked and used to whitewash the legacy of these Nazi profiteers.
There is so much here to unpack. It's a crippling degree of contradiction to the reality in which I assumed I was functioning. Before we can ask whether good works can be undertaken under these conditions, we have to recognize that we are operating under these conditions, and not under the conditions we were told were the basis of our societies. And indeed, as the profits are being used to finance schools, hospitals, refugee projects, and these profiteer families and companies remain the largest financiers of Germany's most major political parties, who among us aren't profiting from Nazi profiteers? That's why we wrote this book. Now that we know, it's time to be outraged at the sheer hypocrisy of it all, and even at our own role in it all. And it is time to seek some real justice, to loudly and publicly start asking these questions and forcing real reforms and real reparations. There can be no statute of limitations on the profits of the Holocaust, no expiration date where the heirs of the profiteers of the greatest crimes of history merely get to walk away with the spoils and use them to wash their reputations clean. I took Nazi money, but it's nearly impossible to do humanitarian or philanthropic work in Germany without taking money based somehow off of profits from the Nazi period. I accepted the profits of the crimes of the Holocaust from the families of the profiteers in order to help many of society's most vulnerable. And if I want to keep helping, I'll probably do it again. So it's time to engage in a conversation. It's time for all of us engaged in the work of repairing this broken world to force the conversation of where this wealth comes from and how the most privileged in our societies continue to profit from the worst crimes of history while whitewashing their records through donations like those I've received for my work. Thank you for your time. I hope that you're as outraged as I am and that you will use your outrage to make the truth heard and bring about systemic change. So, ich bin hoffentlich gut zu verstehen. Wir wollten in Deutsch sprechen jetzt. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Wir können ja langsam und strukturiert sprechen, es versuchen zumindest. Wir sollten eigentlich das Buch nochmal hochhalten, aber ich will nochmal daran erinnern, im Westend Verlag erschienen. Eine große Kaufempfehlung. Es ist ein schmales Bändchen, aber es enthält unglaublich viele verschiedene Aspekte und ich will ein paar davon einfach ansprechen, damit wir vielleicht im Gespräch nochmal entwickeln können, was so die Dimensionen auch eurer Arbeit sind. Erstens, was meiner Ansicht nach sehr schön gezeigt wird, ist, dass dieser Entnazifizierungserfolg, der ja oft wahrgenommen wird, also Deutschland als Modell für Entnazifizierung, für Aufarbeitung der Vergangenheit, ja quasi ein bisschen eine Art optische Täuschung ist, weil der auf verschiedenen Ebenen angesiedelt wird. Es gibt so eine Art politische Kultur der Aufarbeitung, es gibt eine kulturelle Dimension und es gibt eben die wirtschaftliche, die bei weitem weniger genau war, weniger tief ging. Ja? Vielleicht können wir das Problem als erstes anschauen. Würden Sie sagen, dass es quasi eine Art Entnazifizierung auf verschiedenen Stufen in unterschiedlicher Stärke gab? Kann man dieses Bild verwenden? Absolut. Also in der Justiz gab es viele Probleme, aber am Ende gab es irgendwie eine Entnazifizierung, gab es Änderungen durch die 68er, gab es viele soziale Änderungen, das in Justiz, in Politik, in viele Hinsichten und auch auf sozialer Ebene. Vieles ist in Deutschland geändert und ich stimme Susan Niemann zu, dass in viele Hinsichten, soziale Hinsichten, es gibt viele gute Entwicklungen Entnazifizierung. Aber ja, unser Fokus war auf jeden Fall auf die wirtschaftlich und ja, dort ist ziemlich wenig geschafft. Ja. Warum gerade die Wirtschaft? Also wie kamen Sie dazu, jetzt speziell die Wirtschaft anzusehen und dann nochmal sich vor allem ja auf Henkel und auf Unkel, den Ort Unkel auch so zu konzentrieren? Waren das familiäre Beziehungen oder war das einfach ein Zufall? Wie hat sich das entwickelt? Also gut, ich versuche es knapp zu halten. Ich glaubte wirklich, dass Entnazifizierung und die ganze Prozess, die Aufarbeitung und die 68er war ein Erfolg. Ich glaubte echt, dass Deutschland das Modell war. Und ich habe dieses Image in der Welt
repräsentiert. Ich habe das also Vorträge gehalten, zu sagen, guck mal, was wir in den USA lernen können von den Deutschen, also genau wie Susan Niemann. In Unkel habe ich ein sehr erfolgreiches Projekt gestaltet und ich war sehr engagiert und integriert in meine Wahlheimat Unkel. Ich liebe immer noch diese kleine Stadt, aber dort wohnten die Henkels. Und die Henkels waren eine sehr engagierte Geldgeber und die waren die Mäzenen. Also ist das Mäzene, das Wort? Mäzenen, ja. Und die haben vieles in Unkel bestimmt. Und ich habe auch auf ihr Wort gehört, weil ich dachte, gut, es ist aufgearbeitet, ich muss nicht hinterfragen. Und nach ich ihr Geld genommen habe, haben wir gemerkt, dass vielleicht nicht alles so in Ordnung war, wirtschaftlicherweise, wie wir dachten. Aber in Unkel habe ich die Projekt geleitet, der die Deutsche Integrationspreis von der Hertie-Stiftung gekriegt hat. Der einzige ländliche Projekt, die das gekriegt hat. Und dieses gleiche Projekt war unterstützt von Henkel. Das bedeutet, auf einmal kriegte ich Geld von 2 belastete Organisationen und ich dachte, dass die waren ganz rein. Also so ein Moment des Erschreckens auch, ja. Was Absolut. meine gute Arbeit wird finanziert aus Quellen, die persönliches Erschrecken auch. Und oder? ich bin schuld an Heuchlerei, auf Englisch guilty of hypocrisy. Ja, ich habe mich schuldig gemacht, Heuchler zu sein. Also, Genau, das fühlte nicht gut an. Okay. Ja, das kann ich gut verstehen. Jetzt noch mal ganz kurz, ich habe natürlich alles gelesen, das Buch mir genau angeschaut und da sind ja auch viele Beispiele, wo man sagen kann, naja, da werden dann Straßen zum Beispiel benannt nach irgendwelchen lokalen Größen, Wirtschaftsgrößen, Plätze etc. Jetzt ist es natürlich ganz interessant, nochmal zu fragen, gibt es da nicht Abstufungen? Also eine Straße nach jemandem zu benennen, ist das eine, ein Platz, ein Bolzplatz oder sowas, eine Stiftung zu benennen, Aktivitäten, das Programm von so und so. Vielleicht können wir da nochmal genauer drauf schauen. Also ich habe so das Gefühl, es gibt manchmal harmlose Eitelkeiten, wo halt irgendwie der reiche Opa quasi was spendiert bekommt und es gibt Dinge, die haben strukturelle Bedeutung. Also wenn ein Programm zum Beispiel für Flüchtlinge oder ein anderes Programm dauerhaft diesen Namen trägt, ist es ja nochmal vom Bewusstsein her was ganz anderes, oder? Ich weiß nicht, also wie wäre es auf Adolf-Hitler-Straße zu fahren? Also nimm das extremste Beispiel. Also Straßen haben immer noch Bedeutung. Herbert-Quandt-Straße konnte immer noch eine sehr bedeutungsvolle Name sein. Auf jeden Fall neue Geflüchtete, die hier kommen und eine Stiftung sehen und denken, diese Stiftung unterstützt mich, die retten mich. Also ich habe ewige Dankbarkeit für Herbert Quandt. Ich habe keine Ahnung, wer er ist, aber Herbert Quandt ist mein Held, weil er mich unterstützt hat. Ja, das hat strukturelle Probleme dazu, aber ich finde nicht, dass eine Straße ohne Probleme ist. Okay, point taken. Ja. Nee, das verstehe ich gut. Jetzt nochmal, neben diesem Prozess, dass es auf politischer, kultureller, wissenschaftlicher Ebene Entnazifizierung oder Nicht-Entnazifizierung gibt, gibt es ja auch die Frage, wie können wir die Prozesse am Laufen halten? Also was das Buch ja schön zeigt, ist, es gibt verschiedene Arten, sich da quasi damit zu beschäftigen, ja, das aufzuarbeiten. Es gibt aber auch ein permanentes Bemühen, diesen Prozess nicht irgendwann anzuhalten und zu sagen, jetzt haben wir es geschafft, ja, wir Deutsche, ja, Vorsprung durch Technik, wir haben es jetzt erledigt, ja, sondern permanent immer wieder darüber nachzudenken. Was sind denn die wichtigsten, sagen wir mal, Antriebskräfte, um das immer wieder aufzuarbeiten? Denn Sie haben ja jetzt Erfahrung gemacht mit dieser Arbeit. Was würden Sie da benennen? Das fand ich am beeindruckendsten von den Deutschen, ist, dass es ein Prozess war, das regelmäßig in Schulen, in kleine Orte, in großen Städten, regelmäßig Erinnerungsarbeit gemacht war. Dass Leute geforscht haben, wer war da in meinem Ort? Also unser Büro ist in der Nähe von Josef-Wochenmark-Weg. Und also, dass wir die Stolpersteine da haben und Studenten oder Schüler machen Forschungsprojekte, um zu sehen, wer hat hier gewohnt. Also das bringt das wirklich nah an die Person und das ist regelmäßig gemacht. Das ist nicht nur einmal, das ist jede neue Schule
macht ein neues Projekt dafür. Das ist etwas, das wir in anderen Ländern nicht haben. Also regelmäßige, ich finde nicht diese Reichspogromnacht das wichtigste Erinnerungspunkt. Also das ist eine Erinnerung an die Juden als Opfer. Ich finde eine Erinnerung an diese Person war hier. Sie hätte meine Nachbarin sein können. Also das hält das Erinnerung am Leben und das hat Deutschland sehr gut gemacht. Aber ich merke, dass während Deutschland das Last von die Holocaust weghaben will, und mit jedes Jahr scheint es mehr der Fall zu sein, kommt viele davon weg. Und ich mache mich Sorgen um ein Deutschland ohne diese wirklich gute, inkorporierte Verinnerlichte. Genau. Ja. Ich habe im Internet diese schöne Rede gesehen, die Sie gehalten haben zur Reichspogromnacht, ich glaube 2017 in Unkel. Und da hat mich sehr besonders beeindruckt, dass Sie beschreiben, wie im innersten Kern des deutschen Selbstverständnisses eben etwas entstanden ist, was Sie Empathie nennen. Also Sie machen das so ganz schön, Sie sagen, was ist speziell für Deutschland? Was ist speziell deutsch? Sind nicht die Musiker, andere haben auch tolle Musiker, ja, sind nicht die großen Bildhauer, es sind nicht die Künstler, es ist auch nicht die Technik oder die Unternehmen. Was besonders ist, ist, dass Deutschland in diesem Lernprozess empathischer geworden ist und wirklich einen Blick dafür hat, wo sind Menschen bedroht. Ja? Also damals machen Sie das sehr auch selbst mit Empathie. Ja? Also mit dieser Stolz, fast die Deutschen haben es geschafft, weil empathisch zu werden. Und nun kommen gerade Nationalisten, also die neue Rechte, und wollen genau das Einzige, wo sie sagen, das ist typisch deutsch, abschaffen. Ja? Vielleicht können Sie darüber noch mal ein bisschen reden, weil das finde ich eine sehr schöne Figur und sehr schön beobachtet. Ja? Weißt du, also der Willkommenskultur war ein Moment, wo Juden in der ganzen Welt, also besonders aus den USA, aber die haben Deutschland angeschaut und dachten, vielleicht sind die nicht alle Nazis. Also vielleicht ist das also das deutsche Empathie ist so entwickelt aus diesem Nachkriegsgefühl, also wir haben gelitten und wir wollen nicht, dass jemand anders leidet. Also das war etwas sehr Besonderes und das habe ich nicht. Also in Großbritannien habe ich das nicht erfahren. In Serbien habe ich das also nicht so erfahren. In die anderen Länder, ich bin in viele Länder also gearbeitet, gelebt und studiert. Das war besonders hier. Und das finde ich auch hier in letzter Zeit mehr und mehr bedroht. Aber das ist, was Deutschland wirklich besonders macht. Ich dachte, das hatte den USA und das ist auch in den USA momentan bedroht. Aber das finde ich, was Deutsche wirklich verteidigen oder, retten müssen in ihrer Kultur, besonders jetzt, ist diese Empathie und dieses Gefühl von alle sind willkommen. Ja. Das heißt doch eigentlich, dass eine bestimmte Erinnerungskultur und ein bestimmtes Ernstnehmen dieser Erfahrung eine Ressource ist. Also es ist nichts, was belastend auf uns sieht, ja, wir wollen endlich wieder normal werden, weg mit diesem ganzen Holocaust-Gerede, sondern es ist eine innere Ressource, die uns eine innere Stärke und eine Entwicklungsmöglichkeit gibt, oder? So kann man es doch auch vielleicht verstehen, oder? Ja, und also in meiner Arbeit, ich benutze oft das für unter 40er, ich benutze das Frage, wie würdest du fühlen, wenn das deine Oma passiert hat? Und für 40 und über, also wie würdest du fühlen, wenn das dein Kind passiert hat? Und ich finde, das ist etwas, das die Erinnerungskultur sehr gut macht. Also weißt du, diese Person hätte meine Oma sein können. Also die hätten Freunde, also es ist wirklich persönlich und das, es futtert dieses Empathie für, eine Jude, die waren unsere große, ausgegrenzte, aber die Person sieht wirklich aus, wie sie hätte Freunde mit meiner Oma sein können. Ja. Jetzt haben wir in dem Buch den Fokus eben auf die Wirtschaft und jetzt gibt es da natürlich ganz verschiedene Beispiele. Ich denke an Jan-Philipp Remsmar, ja, der ja auch eine Stiftung gegründet hat, die tatsächlich bewusst auch diese Dinge aufarbeitet. Die Remsmars waren auch Profiteure im Dritten Reich, ganz eindeutig. Ja. Gibt es denn, sagen wir, positive Beispiele? Nach dem Erscheinen des Buches war es bestimmt so, dass viele Firmen angerufen haben und gesagt haben, Sie haben ja so recht, ja, wir haben es so falsch gemacht. Bitte sagen Sie uns, wie wir es richtig machen können. Das war doch bestimmt so. Meine Handy klingelt immer noch. Also ich kriege keine Ruhe von diesen Firmen, die wirklich das richtig machen wollen. Nein, das auf jeden Fall nicht. Ich meine, der Landecker Foundation, der Alfred Landecker Foundation, also die machen gute Arbeit. Und also ich bin gemein mit der Herbert Quandt Stiftung.
weil die unterstützen gute Arbeit. Ich kann nicht sagen, dass ihre Arbeit so schlimm ist. Es ist nur, dass ihre Arbeit nicht um eine Aufarbeitung über Herbert Quandt machen. Aber es ist genau, ich unterrichte an der Uni Frankfurt und ich unterrichte in der IG Farbengebäude. Also das ist der Nazi-Gebäude und dann der Nebengebäude, der IG Farben Nebengebäude. Also es ist die Aufarbeitung in vielen Hinsichten ist nicht, also in Uni Frankfurt kann man sagen, ach, guck mal, wir haben eine Ausstellung über was IG Farben schlimm gemacht hat. Ja, aber jeder, der vorbeiläuft, sieht der IG Farben-Gebäude. Die sehen nicht diese Ausstellung. Und genauso ist es mit der Herbert-Quandt-Stiftung oder der Gerda-Henkel-Stiftung oder der 5 unterschiedliche Henkel-Stiftungen oder alle diese Sachen. Ja, vielleicht sagen die etwas darüber, aber man hört nur ihren Namen und sieht ihre Großzügigkeit. Aber worauf basiert seine Großzügigkeit? Und das die Frage bedeutet, dass es nicht aufgearbeitet ist. Die Idee, so eine Stiftung mal nach den Opfern zu benennen, ja, einfach irgendeinen Namen rauszunehmen aus der Geschichte, ja, eines Menschen, der gestorben ist, in Auschwitz zum Beispiel, und zu sagen, wir nennen diese Stiftung jetzt so, ja, das wäre natürlich ein großartiger Akt. Das ist doch wäre ein tolles Zeichen auch, das sofort symbolisch auch klar zu machen. Ja. Genau, und nicht ein einfaches Anne-Frank-Stiftung. Also es gibt, das gibt es schon, aber die Opfer von der Person selber, ich finde eine persönliche Verbindung von einer Quandt oder einem Henkel, die identifizieren können, das war unsere Opfer, wir haben das geschafft, wir sollen es umbenennen für diese Person, ja, ist auch auf jeden Fall eine Schritte in die richtige Richtung. Jetzt mal eine Frage, mit jeder Erbengeneration werden ja die Würfel neu geworfen, die Karten neu gemischt, wie man so sagt. Ja? Und es gibt dann eben peinliche Fälle, wie die Balsen-Erbin, die sich hinstellt und sagt, ja, wir haben die immer fair bezahlt und ist doch alles nicht so schlimm. Und dann ruft die PR-Abteilung und sagt, Mädchen, komm nach Hause, wir müssen dir was erklären. Ja? Aber es gibt ja immer wieder so neue Enkelgenerationen, Erbengenerationen. Wäre es klug, die zu adressieren, denen klarzumachen, du übernimmst hier eine Verantwortung, ein Vermögen, das im Nazireich eben auch miterworben wurde. Also ist das eine sinnvolle Strategie? Sorry. Entschuldigung. Sag mir Bescheid. Hört mir noch, oder? Geht's gut? Okay. Es gibt 2 Erbinnen in Österreich. Die haben entschieden, dass die nicht mehr ihre Erbe haben wollen. Und die haben entschieden, wie eine Mackenzie Scott, das wegzugeben, also wo auch immer die kann, also auf gute Projekte und zu sagen, das Geld ist dreckiges Geld, wir wollen das Geld nicht haben, wir wollen wirklich normale Menschen sein und wir wollen das Geld ausgeben mit der Entschuldigung für dieses dreckiges Geld, das unsere Familie so lange unterstützt hat. Und das finde ich am Ende das richtige Lösung ist, Gutes zu unterstützen und sich selber zu enteignen von dieser ganzen Geschichte, weil ansonsten sie sind immer noch belastet, was auch immer die machen. Das fand ich weiß, in deutscher Sicht ist das ein extremer Endpunkt, aber ich finde, das war die richtige, was die gemacht haben. Es gibt immer andere Möglichkeiten, aber Verena Balsen war ihr Name. Ich finde in viele diese neue Generation von Erbinnen. Also gestern war ich auf dem Zug und es gab eine deutschsprachige blonde Dame vor mir mit einem Hakenkreuz tätowiert auf ihrem Nacken. Und sie hat auch andere buddhistische Symbolen. Aber ich glaube, dass im Kontext von Deutschland, obwohl, das konnte gesehen, vielleicht hat sie das in buddhistischer Sinne oder hindischer Sinne oder was auch immer gedacht hat. Sie spricht Deutsch, sie wohnt in Deutschland, sie hat ein Hakenkreuz tätowiert auf ihrem Nacken. Und sie will diese Holocaust-Last abschaffen. Nein, das ist nicht ein Hakenkreuz, das ist ein Swastika, das kommt aus dieser anderen Kulturen. Dann ich sehe so auf der Straße eine Junge mit einer Käppi mit der Wort Ghetto darauf. Und ich konnte sagen, ist das, wie gesagt, Cultural Appropriation. Aber das ist auch, Deutschland ist der Original Gangster mit die Ghettos. Aber diese Junge
sollte vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit seinen Kontext geben, aber er will auch nicht diese Last mehr haben. Und ich glaube, Menschen wie Verena Balsen, die geben mehr Benzin auf diese Feuer. Die sagen, ja, das war vor meiner Zeit, es hat nichts mit mir zu tun. Obwohl meine Yacht davon bezahlt ist, hat es nicht mit mir zu tun. Und diese jüngeren Menschen sehen Menschen wie Balsen und die denken, ja, hat nichts mit ihr zu tun, hat nichts mit mir zu tun. Und ich finde, die wachsende Rechtsszene in Deutschland kommt von dieser, ist unterstützt durch Aussagen wie von Balsen. Es gibt ja diesen Diskurs der Normalisierung. Also das wird ja sehr oft argumentiert, sodass man sagt, ja, schaut doch nach Frankreich, nach Großbritannien und so weiter. Die haben auch nicht diese permanenten Selbstanklagen. Und, also gerade wenn man an die Kolonialvergangenheit des Empires denkt, oder könnte man sagen, da ist auch ein bisschen was, ne, wäre auch was zu sagen dazu. Aber die sind normal, wir sind es nicht, ja, weil wir uns... Wie kann man das drehen? Also nochmal, wir hatten ja vorhin das über die Moralressource. Wie kann man es vor allem für die Wirtschaft drehen? Also dass man sagt, bekennt euch doch dazu, benutzt das positiv, versucht damit zu arbeiten. Was würden Ihnen da einfallen? Also ich glaube, eine Sache, die mich in Deutschland Sorge macht, ist, dass Deutschland so einen Blick auf den USA hat. Und ich glaube, den USA als wirtschaftliches Modell oft sieht. Und es schafft in vieler Sicht in sein soziales Netz ab, und um mehr amerikanisch zu sein. Und ich finde, was diese Erbinnen machen konnte, ist zu sagen, wir unterstützen Deutschland. Wir unterstützen durch unser Reichtum, durch unser belastete Reichtum. Wir machen Deutschland besser. Wir unterstützen den Bildungssektor, wir unterstützen den Gesundheitssektor, wir unterstützen das Konzept, dass alle sind willkommen, wenn die gesundheitliche Hilfe brauchen. Also man konnte Deutschland in ein Traumland irgendwie entwickeln. Es hat schon eine gute Grundlage, aber man sollte das aufbauen, anstatt abzubauen. Und ich glaube, diese Erbinnen und diese Familien konnte der gute Einfluss sein, das aufzubauen. Ich würde gerne noch ein bisschen wir kommen ja schon langsam, ich sehe es an der Uhr, so langsam sogar schon in die Endphase. Es geht immer viel schneller, als man denkt, aber ich würde gerne noch mal ein bisschen persönlich fragen, ist es denn für Sie, sagen wir mal, schwieriger geworden, in den deutschen Zusammenhängen zu arbeiten? War das da mal so ein Schritt, wo Sie sagen mussten, also eigentlich, wenn ich mir das so anschaue, ja, diese ganze braune Soße und selbst die guten Dinge, mit denen ich arbeite, haben einen merkwürdigen Untergrund und so weiter. Gab es da mal die Überlegung, ja, aber dann lasse ich es lieber sein? Ist es besser in den USA? Wenn ich eine Arbeitsstelle irgendwo anders finde, wo ich solche gute Arbeit machen kann, wie ich bei der Stiftung Weltethos mache, wenn ich in den USA gehe und für die Geflüchteten einsetze oder nach Polen gehen, um mit den ukrainischen Geflüchteten zu arbeiten, das Geld, was ich nehme, wenn es von einer Citibank, wenn es von einer Wells Fargo, wenn es von einer Sklaverei belastete oder die Genozid gegen die Ureinwohner in den USA. Gibt es wirklich Möglichkeiten in den USA zu arbeiten, die nicht so braun sind oder so belastet sind wie in Deutschland? Und ich weiß nicht, ob das der Fall ist. Es ist nur, dass ich vorher... Und viele sind immer noch viel naiver über Deutschland. Deutschland hat es so klargestellt, was die Probleme waren und haben so ihre Lösung in der Öffentlichkeit geschafft, dass wir alle denken, dass Deutschland sauber ist und wir alle wissen, dass vielleicht andere Länder nicht so sauber sind. Und das ist die große Enttäuschung, ist, dass Deutschland tatsächlich in dieser Hinsicht nicht besonders ist. Es gab ja vor kurzem diese Diskussion, ich glaube in Georgetown, also Georgetown University, wo eben Nachkommen von Sklaven gesagt haben, wir wollen, dass das aufgearbeitet wird. Die Jesuiten haben damals Sklaven verkauft, um die finanzielle Situation, die schwierig war, bei Georgetown wieder ins Lot zu bringen quasi und haben mit diesen Profiten quasi die Universität finanziert. Ja, und jetzt gibt es diese Überlegung, auch über eine Stiftung, wie können wir damit umgehen, mit diesem historischen Erbe. Und ein Teil sagt,
wir wollen direkte Kompensation, also wir wollen Zahlungen an die Nachkommen eben der Betroffenen. Und die anderen sagen, nein, das ist der völlig falsche Weg und das ist auch nicht unbedingt gerecht, sondern wir wollen lieber, dass Strukturen geschaffen werden, die helfen, Bildungsstrukturen und Sozialstrukturen. Ist das eine Überlegung, die auch für Sie eine Rolle gespielt hat? Also wie geht man mit der historischen Schuld um? Durch Kompensationszahlungen? Wir verteilen jetzt das Quantvermögen auf, Susanne Klatten wird angerufen und sagt, das wird jetzt alles aufgeteilt. Oder in welche Richtung würden Sie da denken? Verstehen Sie diesen Wunsch, direkte Kompensation auch zu organisieren? Absolut. Und ich verstehe nicht, warum wir entweder oder. Also ich sehe keinen Grund, dass wir nicht sagen können, also wie ich gesagt habe, es gibt keine Expiration Date an diese Verbrechen. Es gibt keine Zeit, wo das wirklich, nein, es gehört die jetzt, also das ist 100 Jahre her, also es gehört die wirklich jetzt. Nein, also das ist nicht ihr Geld, das ist geklautes, also das Basis ist geklautes Geld, das bedeutet, was darauf gebaut ist basiert auf geklautes Geld, auf geklautes Vermögen, alle diese Sachen. Also warum sollten diese Leute das immer noch behalten? Aber warum sollen wir nicht die Idee, also wie Max Czolek gesagt hat, die sind tot. Also die Leute, die sind tot. Und wir können gleichzeitig Bildungsapparatus aufbauen, wir können gleichzeitig soziale Infrastruktur aufbauen und die Leute enteignen. Also warum nicht, warum nur auf eine Straße gehen? Wir haben viele Möglichkeiten. Und gibt es dafür gute Beispiele? Also es ist ja immer schön, wenn man da Best Practice hat. Also was kann man da anführen? Nein, also ich würde sagen, genau wie Deutschland ein Modell für die moralische, verinnerlichte moralische Idee, dass wir einander unterstützen sollen. Also genau wie Deutschland als Modell von Menschen wie Susanne Niemann gesehen ist, so konnte Deutschland das Modell sein. Die konnten das Richtige endlich tun und die Leute wirklich eine, wie gesagt, shining beacon on the hill sein. Wenn jemand das machen konnte, ist es Deutschland. Vielleicht noch zum Abschluss die Frage, solche Probleme, auch historische Aufarbeitungsprobleme, aktualisieren sich ja immer an Zeitfragen. Also ich glaube, dass kaum etwas, sagen wir mal, das Verhältnis der Deutschen jetzt zum Beispiel zur Armee oder zur militaristischen Tradition besser beleuchtet als die Diskussion, die wir jetzt über die ganze Ukraine-Angelegenheit, den Krieg haben. Ja? Immer wieder wird es aktualisiert. Ja? Was sind denn die wichtigen Debatten in der Zukunft, die noch kommen, um diese Frage, also der deutschen Wirtschaftsschuld, sage ich mal, und der Verbrechen auch der Wirtschaft und der nicht aufgearbeiteten, zu aktualisieren? Das ist ja, denn sonst, wir können hier akademisch diskutieren und das bleibt aber dann auch immer in kleinen Kreisen. Aber in der Öffentlichkeit, für alle greifbar, wird es ja immer an solchen aktuellen Situationen. Ja. Gibt es da Dinge, die in der Luft liegen, die wichtig sind? Lass uns über Ukraine reden. Lass uns sagen, ich habe das tatsächlich ausgedruckt, da ich das nicht falsch sage. Gut, zitieren ist besser als das falsch sagen und angeklagt zu werden. Aber die Balsens haben nicht nur durch die Sklavenarbeit profitiert, aber die haben durch die Besetzung Kiews profitiert, in dem Balsen eine dort ansässige Keksfabrik verwaltet haben. Und wie viele deutsche Firmen Profite aus der Ukraine gekriegt haben. Also warum ist es, dass Deutschland nicht das geliebteste Land von der Ukraine sind? Also Ukraine hat so eine gute Vernetzung mit allen anderen Ländern, die es unterstützen. Aber diese Geschichte, die auch Verbindung mit dieser Holocaust-Geschichte hat, also wie viele deutsche Firmen haben auch von dem Krieg in der Ukraine profitiert. Das ist heute aktuell. Also die Profite von dieser Zeit ist heute immer noch relevant für unsere neue Geflüchtete, die wir denken, ach, die kommen in Deutschland, wir sind so großzügig mit unserer Willkommenheißen, die sollen uns lieben. Also nein, die kennen die Geschichte. Also ich war ein paar Wochen in Kiew, also ich liebte diese Stadt. Es war wunderbar, aber ihre größte Statue ist ein Monument zu der großen patriotischen Krieg gegen Deutschland.
Also es ist nicht, dass die eine gute Erinnerung an die Besatzung von Deutschland in Ukraine haben. Und es hat auch zu tun mit Menschen wie Balzin und diese Firmen, die so viele Profite aus dieser Besatzung gezogen haben. Mhm. Also es ist wirklich Vergangenheit, die nicht vergeht. Genau. Ja, okay. Ich würde gerne noch dem Publikum die Möglichkeit geben, auch Fragen zu stellen oder eben auch natürlich Meinungen zu äußern zur jetzigen Diskussion. Wenn ich es richtig sehe, haben wir noch ungefähr eine Viertelstunde. Sehe ich das richtig, Herr Messmer? Vielleicht können wir gerade noch mal kurz das Mikrofon rumgeben. Ich mache so seltsame Gesten, weil ich Sie gerne auch sehen möchte. Gibt es irgendwelche Fragen noch an Herrn Gallant? Große Chance. Scheinbar haben wir alles im Gespräch schon geklärt. So ausführlich. Da ist eine Frage, bitte. Yeah, I will say this in English because I'm American. Thank you so much. So I know you were a little surprised about the hypocrisy, and I was too. I've studied this myself, but I'm also, I wonder if you think if there's complicity within the American government at this time, because I know in 1950 John McCloy was the governor of Germany at this time, and he must have known a lot of Nazis were getting away and helping them escape, and so I wonder how much you would consider American complicity in this story as well. That is one of my favorite parts, and it's definitely mentioned in the book. Kühne und Nagel is a wonderful example of it. They should have been enteignet. Kühne und Nagel is a logistics company, and they profited from the Aryanizations and the theft of assets across Europe. They were the logistics company that took things from the Netherlands, from Belgium, to Germany. So they profited from the theft and from the transport, but they also got to keep some of that. They made huge profits. They should have been dispossessed, but instead they were turned into an American asset after the war. And so many of these corporations that should have been dispossessed simply got taken in by the Allied forces. So that is one of the main reasons that the redispossession never happened. We are, I always say we, so I'm going to take my American identity here and not my Jewish identity, but America and the Allies are absolutely partly guilty of this continued systemic problem. They allowed it to happen, they profited from it happening, we profited from it happening, and that's why sometimes I refer to Germany as the 51st state. It's got a lot of Americanization to it, and it was a very willing ally because they got to keep all their stuff. Thank you for that question. It definitely, if you can read enough German, check out the book because it has a whole lot of that in it, but I didn't want to take up all of our time with the speech. No. In the case of Kühne und Nagel, I think they had Jewish co-ownership and pushed them out. Is that right? They did, yeah. Yeah. Quite brutally, yeah. Mikrofon kommt. Ein Aspekt, der mir fehlt, ist die Wissenschaft selber und den Beitrag, den die Wissenschaft geleistet hat, um überhaupt die Grundlagen zu schaffen für das Vorgehen des Narzissmus. Ja. Verstehen Sie was? Ja. Also, okay. Also ich finde, in vieler Hinsichten macht die Aufarbeitungsarbeit wie hier in Deutschland, also wie hier in Tübingen, also oben bei der, also wie sagt Castle, die Palast oder Burg oder etwas, die haben eine Ausstellung genau über dieses Thema. Aber es ist nicht nur in Deutschland, also es gibt in den USA, in Italien so viele Eugenik, also Wissenschaft, die genau zu diesem Punkt geleitet haben. Und wir haben wirklich unsere Wissenschaft nicht entnazifiziert. Also in den 60er und 70er Jahren haben wir immer noch viele Eugeniker, danke, sorry, das ist schwierig, es ist wie Katholiker, also ich kann diese Worte nicht. Aber diese Eugeniker in der deutschen Textbooks.
also Den Lehrbüchern? der oder? Lehrbüchern, also war es immer noch da. Also das ist sehr schwer, die Wissenschaft zu entnazifizieren. Also wie soll man die ganzen Lehrkräfte umlehren, aus diesen Sachen zu kommen? Also es ist immer noch, also genau wie der Uni Frankfurt, hat immer noch diese große NS-Belastung. Also es gibt viele mit der Wissenschaft, der noch nicht wirklich völlig ausgearbeitet ist. Das ist eine interessante Parallele natürlich auch zur Wirtschaft, weil man damals oft so argumentiert, dass man sagt, es bricht ja alles zusammen, wenn wir die auch noch rausnehmen. Ne? Also wir brauchen einfach die kompetenten Leute, ja, in der Wissenschaft. Wenn wir die alle, die belastet sind, und da waren eben ungeheuer viele belastet, ja, die alle rauskicken, dann haben wir keine Wissenschaft mehr. Und in der Wirtschaft war ein ähnliches Argument. Ja. Ja. Wenn wir jetzt die Wirtschaftsführer, die sich mit den Nazis eingelassen haben, rausschmeißen und enteignen, ja, dann bricht ja alles zusammen. Das war so oft so ein pragmatisch quasi eingefädeltes Argument auch. Ich meine, also wenn man zum Beispiel Irak anschaut, De-Ba'athification, das war wirklich intensiv. Die haben alle, die also in der Partei gearbeitet haben und eine Regierungsposition hatten, rausgeschmissen. Das bedeutet, die hatten niemand, die das machen konnten, und das hat so große Schwächen gezeigt. Also ich weiß nicht, ob das ein Hauptgrund ist, dass es instabil war. Ich glaube, der amerikanische Krieg und also alles, was dort passiert ist, hat also viele Facetten. Aber die De-Ba'athification war wirklich viel intensiver, und es lässt niemand, der Regierungserfahrung hat, regieren. Und das, die Argument ist nicht ohne. Es hat Punkte, und trotzdem ist es eine Rechtfertigung von großen Verbrechen. Ja. Gibt es noch Fragen, Anregungen, vielleicht Kritik? Well, I wrote it down. Is it okay if I ask that in English? Please. Cool, because I wrote it down in English. Never mind. So, in 2019, we celebrated 75,000 Stolpersteine from Gunther Demning. However, Charlotte Knobloch, she spoke out against that, and she used to be the president of the Central Council of Jews in Germany, I think. And I haven't read your book yet, but I'm planning on to. But I get that you want to give Jews a sense of belonging so far. But how do you position, or where do you position yourself in that conflict of remembrance, considering that she used to be the president? Yeah. Yes. So, important, 2 Jews, 3 opinions. And how many are there? There's 150,000 of us in Germany, so yeah, that's a lot of opinions. Schuster, the new president of the Zentralrat, is a big fan of them. Knoblauch was not a fan of them. I happen not to respect the existence of a Central Council of Jews, because as a Jew, I don't believe that there can be a Central Council representing us. So whoever calls themselves the head of the Central Council of Jews, I have a hard time thinking of them as the voice. But she is a prominent Jew, and I respect her opinion in an enormous way. And she's not entirely wrong that you're stepping on the dead. At the same time, I've seen a great example that you're not stepping on the dead, you are bowing down before them to show your respect. I can see both sides. I also think it's a nice gesture that it's closer to getting us to be real people again, but it still is a representation of Jewish death and not of Jewish life. It's a reminder there was Jewish life here, but all of the symbols on it are Jewish death. And that is pretty much all that's represented of the Jews in Germany, which is a problem that I definitely have here, is that we are simply representatives of the ghosts. And so Stolpersteine are not my favorite thing, but I think that they serve, especially for students, for young people looking at them and wanting to do the research and thinking, oh yeah, these people lived here, I want to know about these people, I want to research their life. I think they serve great value. I just don't think it can be seen as one or the other. Yeah, thank you. I hope that wasn't too fast. Okay. It was perfect.
Ja, also wenn es tatsächlich keine Fragen mehr geben sollte, ich bin sicher, das Buch wird gekauft und es wird bestimmt noch Reaktionen geben. Ich könnte mir vorstellen, dass man gerade als Jude immer wieder mit so Standardfragen und Standardsituationen konfrontiert wird, dass man die Siedlungspolitik von Israel erklären muss und alles Mögliche. Ja. Ich hoffe, dass es heute Abend nicht zu viel Standardfragen und Standardsituationen gab und dass es auch für Sie ein interessantes Gespräch war. Also für mich war es das auf jeden Fall. Nochmal. Ich war ganz dankbar, dass niemand um meine Gefühle von wachsenden Antisemitismus oder Israel-Siedlungspolitik gefragt haben. Das war ganz lieb von euch. Danke für die aktive Zuhören und ich würde mich immer noch auf ein Gespräch mit jeder Einzelnen von euch freuen, falls ihr das wollt. Wunderbar. Ja, danke, also, Bernd. herzlichen Dankeschön. Ja. Vielen Dank. Und mein